Leo niko na banga moja serious, the only Fibonacci video you'll ever need. Kama wewe ni beginner mama kukio na watu wakitumia Fibonacci lakini hujui hata inawaka aje, hata hujui ni nini ama hata hujui uanzie wapi, usibanduke, chaji, I got you. Kwa hii video ndakuonyesha step by step vile mtu hutumia Fibonacci na ICT strategy. Hata Fibonacci yenye tutatumia leo ni ICT. Ndakuonyesha basically kukatch clean entries nayo, sniper, ndakuonyesha kuset stop loss nayo. So basically ndakuonyesha pia kumanage risk ukiingia kwa trade na Fibonacci. Na finally ndakuonyesha kuset take profits ukiwa unatumia FIB. Unaweza kuwa na take profit kama 4 ukiwa unatumia FIB peke yake. So yeah, unaweza tumia FIB kuingia kwa market, kuset stop loss na kuweka take profit. Na kwa hii video ndakuonyesha exactly how to do that. Hatutaanza kuongeza lines random. By the way, wase wengi wanakoseanga hapo. Fibonacci nayo lazima uichore from a swing high to a swing low kwa downtrend. Na kwa an uptrend lazima uichore from a swing low to a swing high. Najaribu kuambia nini? Usichore tu ma lines random kwa charts, hapana. Ukishi-identify market structure yako, the best way ya kuchora FIB ni from your low to your high on an uptrend. Na on a downtrend from your high to your low. Tukiingia kwa charts alafu theory ma real chart example, kitu itakuwa rahisi. Hata sijui mbona tuna waste time. Tuende kwa charts nionyeshe FIB ni nini, inawaka aje na unaiset up aje. Jikumbuka settings zetu tutatumia si za FIB za kawaida. Tutatumia an ICT Fibonacci. Kumaanisha settings zote tutatumia ni za ICT. Na bila kuwaste time mingi, acha sasa tujump kwa hizi charts. So Fibonacci retracement ni nini? It's just a tool in the market yenye inatusaidia kuona value zones. Vile umesikia nikiwa nasema kwa uptrend watu tunaichora from the swing low to the swing high. Na on a downtrend watu tunaichora from a swing high to a swing low. So if Fibonacci retracement inatusaidia na nini exactly? Vile bado nimewatajia, itatusaidia kupata clean entries, itatusaidia kuset stop loss na pia itatusaidia kupata take profits. Lakini kitu ya kwanza nataka mjue hii si ile FIB ya kawaida, hii ni FIB ya ICT. Na kama hujaitumia FIB ya ICT, acha nikuonyeshe settings. Ndio hizo settings zangu za FIB yangu, unaweza take screenshot, ndakupatia 3 seconds ku take screenshot. Alafu kama una notice, sijaplot levels zote, kuna levels zenye nimeacha. Unaona kama hii ni the 79 level. Unaona nikichora line nyingine inaongezeka hapa, bwana nikitoa. Unaona inatoka, ilikuwa hapa hiyo ya pili. That is actually the OTE zone. Hapo ndio entry, hapo ndio tutapata entry safi. Lakini nataka tu acha the 70 level, uzime nini the 79 level. Ndio charts tu ziko clean. Alafu the rest of the zones ziache tu hivi. Alafu kama ume notice pia the 50% level sija imark, nimeizima in short, sija itik. Unaweza select kama unataka kuonaiona. For beginners na recommend actually. Lakini for me muizima kwa sababu the most important zone for me ni this green zone, this stop loss na hizi take profit levels. Acha niwaoneshe basically vile mtakuwa mnatumia hii FIB. Na uptrend kawaida tunajua market hiyo ina make higher highs, higher low, higher highs, higher low, higher highs. Clearly tunajua ni uptrend. Kwa nini? Kwa sababu tunaona structures zikiwa zina breakiwa. Clearly market ina create new highs alafu ina retrace, inaendelea ku create new highs. Tukishaona hii pattern automatically tunajuanga sisi ni buyers kwa hiyo market. Kwa sababu the first thing ndio uweze kutumia Fibonacci lazima uivie market structure. By the way, kama hujui kuchora market structure it's pointless. Bado utaweza kutumia the FIB tool. Kwa sababu nimewaambia FIB tuna mark from swing highs to swing lows na swing lows to swing highs. So lazima uweze kuchora vizuri market structure, lazima ukuwe unaelewa vizuri market structure. Kwa selling market, market structure wewe inafanya nini? Ama price wewe inafanya nini? Wewe ina make lower lows, lower highs, lower lows, lower high, lower lows. Kawaida tukiona hii kwa market ama tukiona market inasonga hivi, tunajuanga automatically sisi ni sellers. Kwa nini? Kwa sababu hiyo market inafanya nini? Hiyo market ina break structural lows. Unaona? Hii market inakuja kama ina break zones basically. Tunazi break. Lazima uweze kuidentify hiyo kitu ya kwanza. Rudi hapa kwa an uptrend. So kama umeweza kuidentify uptrend yako, swali ni how do you draw your Fibonacci level? Nataka ukichukua Fibonacci yako na hizo settings zenye mimi nimekupatia, usitumie ile Fibonacci tool na settings za retail traders. Ukitumia hiyo jua tuko on the same page. Ukishachukua your ICT FIB, nataka kwa uptrend always uko na plot from your swing
low, which is your higher low, all the way to your higher high, which ni hii level hapa. This is your higher high. So utaplot fib yako hadi hapo style ka hiyo. Ona, that is how you draw your fib. Alafu ukishachora hivyo, where do you get involved? So umerani fib yako from hii low to hii high. Nataka ukuna ngoja pullback kwa this green level ama to your 70% level ama kwa ICT students kwa your OTE level. This is basically your OTE level. Hapo ndio nataka ukuna kuja kufanya nini? Unaweka order hapo, unaweka buy limit. Stop loss yako nataka ikuange wapi? Kwa hii level. That's why nilikwambia pia fib tool itatusaidia kuweka stop loss. Stop loss tuta cover below hiyo structure na penye pia hiyo fib imefika. Alafu this is where now it gets interesting. Si hii ndio entry yetu, hii 70% level yetu ama OTE level yetu. Nataka unaona penye umefikisha ICT fib tool yako, si kuna hiyo level ya kwanza? Nataka unachukua that as your take profit 1 ama market ikifika kwa hii level, nataka una break even. Unatoa stop loss yako hapa, unairudisha hapi, unaiweka hapa kwa entry. Uprotect hii account. Unaiweka hapa kwa entry kwa risk free. Alafu this other level yenye mnaona hapa kwa fib, nataka ikue take profit 2 yenu. Alafu ingine nataka ikue take profit 3. Na ingine nataka ikuange take profit 4. And on a bearish market, hakuna kitu ngumu, it's just the same exact thing. Tukikuja kwa market to identify, market ina make clear lower lows, lower highs, lower lows, lower high, lower lows. Nataka ukuna plot fib tool yako from your swing high all the way to your swing low. Swing low ni hii level hapa, kwa sababu hii level ndio ilifanya ni break hii structure. So nataka ukuna i-drag hadi kwa hiyo swing low hivyo, una make sure umeiweka exactly penye hiyo swing low imefika hapa. Alafu sasa si utakuwa hapa, unaweka sell limit yako hapa, ukiwa na expect market itatoka hapa ikuje i-trigger sell limit yako, alafu tutoke hapa tufanye nini? Tuendelee na structure. Kumbuka hii ni a bearish structure, so tuna expect hii leg itakuja kumeka new lower low. So this green level is your OTE level or your entry level ama your entry line, vile tu utataka kuita. It doesn't matter so long as unaelewa hiyo line ya kazi gani. It's your 70% level, 705.705 level. Na hapo ndo nataka ukue unaweka entry yako ama limit order yako. Stop loss nataka ukue unaweka above this structure ama above penye fib tool yako itakuwa inafika. Basically ni hapa. Ukue tu unaweka stop loss yako above that high. Alafu take profit vile nimewaambia. Unaona kwa this first level ya fib, nataka ikuwe your break even ama your take profit 1. Alafu hii level nyingine nataka ikuange take profit 2, ingine take profit 3, ingine take profit 4. Acha niwaonyeshe hizi take profit vizuri kwa fib nikiwa nimeziplot, alafu mpige screenshot ndo muelewe. But kitu ya maana ya kuelewa ya fib tool is always ukichora fib, kama ni uptrend make sure imetoka from your swing low to your swing high, si opposite. Hapana hivyo, from your swing low to your swing high. Alafu ukichora kumbuka hiyo market haitakuwa imeanza ku make pullback. Ukiwa unaichora. Nataka ukue unaichora tukibreak structure. Ukisha notice a break of structure tumemeka new high, alafu hii market imeanza kuja ku retrace, that is when nataka uchore fib tool yako from your low to your high. Alafu ngoje market ifanye nini? Ikuje kwa OTE ama your entry level. Alafu i-trigger entry yako ama i-trigger order yako, ifungue trade yako. Alafu ifanye nini? Una anticipate hiyo trend itaendelea kufanya nini? Ku create higher highs na higher lows. Unaona like fib tool ni rahisi sana, lakini pia si magic wand. Acha kwanza nionyeshe hizo ma take profit levels na level zote za hii fib zenye nataka mchukue za maana. So ndo hizo levels zenye nimewambia za maana, msiwaisahau. Hapa ndawaonyesha kwa an uptrend ama tuta assume this is an uptrend. Kwa nini? Kwa sababu hii fib nimeplot from a swing low to a swing high. Kumaanisha kama kungekuwa na price hapo, price ingekuwa
kuja hapo, imekuja hadi hapo, alafu imekuingiza kwa trades. Nimwambia like your OTE level is where you want to put your buy limit. Kumaanisha ukichora from this low to this high, FIB tool yako itakaa exactly hivi. Ikiwa hivi, sasa unafanya nini? Unangoja price ikuje, itrigger entry yako ama price irudi kwa zone yako. Ikisharudi kwa zone yako automatically hapa price ishafungua order yako. From hapo price itakuja ifike kwanza kwa hiyo take profit 1 ama your break even level. Hapa nataka ubreak even ama uchukue profit kidogo ama pia utosheke. Naona wenye wanataka kuhold, nataka mhold kama mme break even, kuchukua take profit 2, take profit 3 na take profit 4. Alafu the good thing about this FIB is whenever we use his strategy exactly vile hizi levels nimewachorea, always utakuwa unapata trades za almost 5 hour. I think ni 4.8 hour if I'm not wrong. Always. Juu kutoka hapa hadi hapa na kutoka hapa hadi hapa, basically that's the difference. Inakuanga I think almost 5 hour. Let's see. Kwa sababu una expect trade yako itakuanga hivyo, stop loss hapo, alafu take profit yako ya mwisho nataka ikuange kwa the last level. Unaona vile nimwambia, basically it's a 5 hour trade. Na always ukichora FIB yako, trust me, juu FIB tool ni the same settings. Risk to reward utakuwa unapata hii tu. Ikiwa ni ya selling market, ikiwa ni ya nini, as long as levels zako zote ama value zones zako zote zimefikiwa na price, this will always be your take profit. But pia unaweza kuwa mjanja, useme utakuwa unangoja huku kwote. Useme utakuwa unaweka take profit yako maximum maybe kwa take profit 3. Unakuwa maybe uko na kitu kama 3.9 R. But I told you the most important thing is price ikishafika hapa kwa hii level, I want you to break even. I want you to put your stop loss mbele entry yako. And that's it. Hiyo si negotiable ama nini. Hapana. Na imagine this is everything to do with FIBs. Hakunanga vitu zingine na hata msicomplicate zaidi hapa, trust me, don't do that. Just know that your OTE level is your entry level. Alafu the 100% level, in the 100% level, hii level ya mwisho, it's your stop loss level. Alafu hizi zones zingine, hizi ma negative, hizi levels kwa settings zako zitakuwa kama negative. Ukienda kwa settings zako, hizi settings nimeonyesha, kumbuka unatumia hizi settings. Naambia ni negative jukai, negative 1, negative 0.62, negative 0.27. Lakini ukishaziweka unajua zinajiplot tu kwa chart yako. Nataka ujuange hizo ni take profits. Those are your take profit levels. So if you want to hold your trade, hold it at least until here. Lakini usipitishe hapo. There's nothing else to FIBs. Lakini nataka mjue pia usitumie FIB ikiwa peke yake. Lazima ucombine FIBs na vitu zingine. In short, FIBs ni ya kuongeza nini? Confluence kwa trade yako. Sasa juu umejua kutumia Fibonacci, kumbuka Fibonacci sio magic wand. Usitumie peke yake bila confirmations. Ni tool tu ya kukuonesha value zones ama your points of interest. Acha sasa ni kuonyesha step by step strategy unaweza tumia daily kuprint ganji ukiwa unatumia FIBs. So kwa hii strategy nataka uanze kwa higher time frame yako, na on this case tutaanza na H4 kama our big time frame. Ukishaingia kwa hiyo H4 time frame, kitu ya kwanza kawaida tu nataka uidentify nini? Direction yako ama market structure yako. Like where is the market going? Inapanda juu ama inashuka chini? Kawaida kama hiyo market inapanda, hiyo market inafaa kuwa ina make clear higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. Basically market inapanda inafaa kuwa na swing highs na swing lows. Na kama uko kwa downtrend, kwa hiyo H4 nataka uidentify market inafanya nini? Ina make clear lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Alafu kuna watu bedhi uniuliza, how do you know that it's a new lower low? Ama how do you know it's a new higher high? It's very easy. Tumia tu trend line tool yako kuchora the other high. Alafu ukishachora hiyo high, just make sure hata kama ni candlestick ikuje tu week juu, uone tu price ama kitu yoyote imepita above this line. That is your break of structure. That is an aggressive way of taking it ukiwa unatumia weeks. Lakini ukataka kuwa conservative, ukataka like kuwa wale, sitaki kusema trader woga, acha tuseme conservative. You can always wait for candle close to identify a break of structure. Trader anatumia week kama break of structure ama trader anatumia candlestick
ama candle close kama break of structure, imagine those two people like hakuna mtu ako wrong. Ni vile tu mmoja ako aggressive au mwingine ako conservative. So yeah, kawaida kwa downtrend unataka ku make sure price ime close ama ime weak below this zone. Personally wanachukua weak breaks. Kwa nini? Kwa sababu mimi natakanga ku deal na highs na lows. Na hizi ni lows, hizi ni highs, hizi ni highs, hizi ni lows. Me basically wanna deal with the highest points of the markets na the lowest point of the market. Nikiona market structure yangu, tutumie a buying structure as our example. Ukishapata market clearly na make higher highs na higher lows, automatically wewe ni buyer. So kwa your H4 time frame nataka identify your demand. Yes, your demand. So kama structure ilibreakiwa hapa, what is your demand? Demand nawaambianga style rahisi ya identify is the last bearish candle of this move. Kuja tu angalia this move, tafuta candle ya mwisho bearish. Kama candle zako ni za green na red, tafuta candle ya mwisho ya red hapa. Alafu identify that candlestick, ichore. Alafu make sure hiyo zone yote una mark hadi penye market structure basically imefika, and that is your demand. Your demand is the last bearish candle of this move before tupate hii move yenye ilikuja ikafanya nini, ika break structure. So kisha identify this is your demand, what else do you do? Kumbuka nataka uchore hii demand ukiwa wapi? Ukiwa hapa kwa market. Juu kumbuka after tume break structure, that is when unajiuliza zile maswali za okay, clearly tume break structure, kumaanisha tutaendelea na hizi buys. Kumaanisha sana ngoja nini? A potential swing low ama a potential higher low. Naona, so nataka ukiwa hapa juu, that is when you draw your demand. Ukishachora demand yako, wait for price. Now wait for price ikuje ingia hapa ndani. Immediately tu imeingia kwa zone yetu, drop down to your M15 time frame. Kumbuka hapa tuna combine H4 na M15. Lakini pia kama uko experienced unaweza combine H1 na M5. H1 as your big time frame, M5 as your entry time frame. So immediately price kwa H4 imekuja imeingia kwa demand yetu. Ama kama ilikuwa bearish structure, immediately price iko hapa, alafu imekuja imeingia hapa kwa supply yetu. Kumbuka our supply is the last bullish candle of this move. Unaona hii move, kuja tu tafute the last bullish candle, ichore. That is your supply. Kumaanisha supply yako inafai kuwa mahali kama hapa. Price ikikuja iingie kwa your point of interest, which is your supply, ama on this case your demand, nataka so drop down kwa M15 time frame. M15, that is where tunaenda kuangalia behavior ya market, na hapo ndo tutatumia FIB yetu ku involved kwa hiyo trade. Acha niwaoneshe exactly how. So for example on this buy setup ama this bullish setup, immediately price imekuja tu imekiss zone yetu. That is when nataka to drop kwa M15. Kumbuka kuja kwa your lower time frame, tukiwa tumetoka kwa H4 on a bullish market, price itakuja kaina fanya ni kaina make lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. So for us to be involved, tunataka basically hii downtrend iishe. Hii downtrend tajui imeisha aje? Tukipata a break of structure. This is what tunataka kuona kwa M15. Price ikikuja iingie kwa demand yetu. Si hapa tuko kwa demand. Ikikuja tuingie kwa demand, tunataka ikuje i break structure. Ikisha break structure tukiwa hapa juu, that is when nataka uchore your Fibonacci tool from this low to this high. Uweke hadi hapo kwa hiyo high. Ukiweka kwa hiyo high, nataka sasa ufanye nini? Sitakuwa hapa. Uweke buy limit. Buy limit utaweka wapi? Utaweka exactly on your OTE level hapo. Stop loss nataka ukave this low hapa. Shakava this low. Si demand mzima ya H4, hapana. Your new structure ya M15. Basically below hiyo Fibonacci tool yako, below that 100% level. Alafu your take profit one nataka uweke wapi? Nataka uweke kwa this first level. Either utokea hapo market ikifika hapo, ama tukifika hapo break even, then hold. Na ukumbuki una hold kama umefanya nini? Kama ume break even, kumaanisha hii trade itakuwa risk free. Ukiona ngoja nini? Your take profit 1 hadi 4 ikuje smashiwe. Kumbuka this first level is your take profit 1, second level take profit 2, third level take profit 3, fourth level your final take profit 4. Usisahau hivyo. Na what if market tulikuwa kwa a supply? Si market basically itakuja kaina make higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. Hii market already iko kwa uptrend. Ndio nataka mnote kitu ya kwanza.
tutataka ikiingia kwa supply zone yetu hiyo market change trend kwa M15. Tajua je imechange trend. It's as easy as vile tu tumefanya tu kwa hii structure tu ya kubuy. Tangoja nini hii structure ama hii low ibrekiwe. Immediately this low is broken, we are sellers. Yeah, hiyo market ishabadilika. Kwa nini? Kwa sababu that's a new lower low. Yeah, that is a lower low. Kumaanisha sasa tuna expect a lower high. Na kama tuna expect a lower high, si tutakuwa hapa kwa market. Tunataka sasa uchore FIB yako from this swing high to this swing low. Kumaanisha FIB yako nataka uchore from here to this zone hapa. Alafu extend it like that hadi kwa hiyo low. Kumaanisha si utakuwa hapa, utakuwa umeweka hapi sell limit. Utakuwa umeweka sell limit kwa hiyo OTE level. Hapo kwa OTE ndio entry yako, stop loss kawaida cover that high yenye itakuwa creatiwa na structure, na pia hapo ndio Fibonacci yako itakuwa imeanza. Eka tu stop loss yako slightly above hapo. Alafu you take profit one as usual. Chukua hii zone, it's your safest zone. Na ukitaka kuhold, ukifika kwa hii zone, break even. After ume break even, trade iko risk free. Hold sasa trade yako kwa level zako zote. Utakuwa na take profit 1, take profit 2, take profit 3 na take profit 4. Na imagine hiyo ndio yote tu kwa theory. Unaona vile umeongeza confluence, umetumia market structure, umetumia supply and demand. Unaona umetumia time frame like correlation, mbili ya time frame powerful, H4 na M15. Like it's this easy. Acha sana nionyeshe real chart examples. Like, subscribe na ushare sasa na mtu mmoja mwenye anaingia trades ovyo ovyo. Geo story acha sana kuonyesha real chart examples. So hapa tuko kwa GU kwa H4 time frame. Na kawaida kitu ya kwanza nimwambia mnafahamu identify nini? Direction. Before anything else. Hata before uchore kitu yote kwa chart, the first thing unafaa identify ni direction. That means plot your market structure first. Na kawaida tukiangalia hii market, ndaiangalia from this high. Hii clearly it's a break of structure toward the upside. Hapa nilikuwa buy hapa juu. So ndaanza kuiangalilia from hapa. So nikiangalia market structure from hapo ilifanya nini nyingine? Ilikuja ikafanya kitu interesting, ikabreak hii low hapa. After ime break this red candle, that is when niliturn tena kukua nini? Kukua seller. Alafu market ika make pullback, ikakuja ika create a new low. Hii low ni lower kuliko hii low. Kumaanisha this is a new low. Kumaanisha hii ni lower low. So tulikuwa tuna expect market ikuje i make lower high, alafu i make lower low. Market haikufanya hivyo. What the market did instead ilikuwa interesting. Ili break hiyo high hapa, ikakuja ika create a new high. Alafu kumbuka hii ni H4. This is very very powerful. Immediately mimi nimeona hii structure imekuwa taken out tuko hapa hivi juu. It was automatically a buyer. Kwa sababu hiyo ni ile pattern yetu, kwa sababu ndakuja saa kuchill nini? Ndakuwa na chill pullback. Tuendelee kufanya nini? Kumekizo higher highs na higher lows. Mimi kenye mimi ufanya by the move for tu market kenye inafanya. It's that easy. Market kaina make higher highs na higher lows, that is where I go. Na wasi try kuwa smart ama wasi try kusema ati sijui liquidity au sijui nini. Hapana, kazi yangu ni simple sana. Just follow what market inapatia. So tushapata direction. Already tunajua sisi tutakuwa buyers kwa hii market. So already tushajua tutakuwa buyers kwa hii market. Kwa nini buyers? Kwa sababu tumetoka break this recent high hapa. Kwa uptrend kawaida tunajua tunafaa kuwa only interested in buying opportunities pekee, which means tunafaa tutafute demand levels. Na nimeonyesha the easiest way ya kuplot a demand level ni unakuja tu kwa the opposing move before tupate hiyo move ya kubreak structure. Si ndio itakuwa the opposing move? Nataka ujiulize candle ya red hapa ya mwisho before tupate hii low ni gani? Na mimi naona hii. So if that is your last bearish candle, unai-highlight na nimwambia una cover pia structural low. So hiyo candle ya red imeanzia hapo, alafu tukuje tukave hadi that structure low. Tukishapata that structure low, kawaida tunajua nini? Kawaida tunajua hii ni demand. Naona price ilikuja ikafanya nini? Ika bounce from hapa. Price ilikuja ikaingia hapa ika bounce. So already tuanza kubuild ako ka story. So tukiwa tunajua hivyo hadi saa hii already umeongeza probabilities zako mbona hii market inafaa iendelee kupanda. So kama hii ndio ilikuwa break of structure ya kwanza na break of structure ya pili, si ndio hii hapa? Tunataka kuwork na hii ya pili kwa sababu price imebreak hapo recently. Na hii candle ya blue imekuja ika close above our level. Tukishaona hivyo
immediately tunajua market nikaa inatuambia nini, tutaendelea na hizi buys. Unaona? So tutafanya vile tu tumefanya tu hapa, tutamark tu demand ya from after hii zone imebreakiwa, ni demand gani tunaona imeachwa nyuma. Kawaida kuja angalia this opposing move, which is the last red candle before to create low. Sini hapa ndogo ulichore, kisha ichora utai highlight hivyo, alafu pia don't forget to cover this low, hiyo low penye that blue candle imefika. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka pia tunaangalia market structure. Market structure, the lowest point of that market ni hapa, kumaanisha that whole zone sasa itakuwa hiyo demand. So ukishajua hivi, sasa tunafaa kwa tuna expect price itafanya nini? Price itakuja ingie kwa demand zone yetu. Ikishaingia kwa demand zone yetu, hapa ndio tutaenda kwa M15 kutafuta this pattern that we are always looking for. Unaona? Alafu sasa tufanye nini? Tuchore FIB yetu. Tukiwa tunangoja hii pullback itakuja itu involve kwa trade. Kwanza acha tu play price tuone kama price ilikuja kwa demand zone yetu. Kumbuka penye price iko, yes it's important juu ishatuonyesha potential trade, but bado tutaki ku involved. Actually tunataka kuiangalia kama potential trade, tukikuja tuingie kwa zone yetu ya demand. Acha tu play price tuone kama tuliingia immediately na hiyo candle. That is when tulikuwa tunafaa kushuka kwa our M15 time frame. Kwa M15 kumbuka tunaenda kuangalia nini? Tunaenda kuangalia market structure behavior. Tukipata that shift, that is when tuna draw nini? Our Fibonacci tool. So tuende kwa M15 tuone like what is really happening inside our demand now that tuko hapo. So ndio M15 time frame, na vile tumekuja kwa M15 kawaida tunaona nini? Hii market internal structure ama structure yenyewe inakuja kama inafanya nini? Inakuja kama ina create those lower highs, lower lows. Unaona? Sijui kama mnaona. Na penye hii market ili get interesting vizuri ni penye tulipata nini? Tulipata hii pullback tena. After tumepata hii pullback tulikuja tuka create low, kwa sababu kama mnaona hii blue candle ama hii candle ya blue hapo ya mwisho imekuja ika weak below this level, kumaanisha that is a low. Tukiwa tunajua that is a low, kawaida tuna expect nini? Tuna expect market ikuje change structure. Ikisha change structure hivyo, that is when we plot our FIB. So let us play price kwanza to make sure kwanza price ime shift structure. Kumbuka price kama ija shift structure yetu ataki ko involved, kwa sababu this break of structure yenye ita happen ndio itatuindicatea M15 now inafuanana na H4, directions are aligned. You can go ahead and take your trade. Now price is interesting. Kwa nini price ni interesting? Tume break zone yetu. I hope mnaiona, cause nataka mkuwe mnaiona as easy as naiona. Nini? Price tumeacha kama imake i low, alafu tuka make i high, alafu tukakuja tuka create a new low, right? Well, on the next week ile red candle nili kuja kafanya. Ilikuja ka break market structure yetu. Na apart from breaking market structure, kama mnaona hapo hivi katikati kuna hii candle ya blue. Hii candle ya blue ni nini? That is a breaker block. Kumaanisha price not only did it close above our market structure, but tuli close above a breaker block. Hii inatuongezea tu nini? Confluence za kuconfirm trade yetu. Ukisha identify immediately tumebreak hiyo structure, tuko hapa. Vile nimewaambia unachora FIB yako from your swing low to your swing high, kwa sababu hii ni an uptrend. Swing low iko hapa, so uta extend Fibonacci tool yako hadi kwa swing high penye hiyo wiki imefika. Unaona? Kumaanisha FIB yako inafaa exactly kitu kama hii. Haifai kuwa different, hapana, inafaa kuwa kitu kama hii. Kumaanisha your buy limit inafaa kuwa wapi? Kwa the 70 level ama kwa your OTE level. Unaona? Kumaanisha sasa your long position naitaka hapo. Utakuwa umeweka buy limit, umebuy hapo na buy limit. Stop loss nataka ukave hii low vile tumeongea, slightly below mahali kama hapo. Alafu your take profit, nataka take profit yako ya kwanza iko wapi? Kwa hiyo level. That is your take profit 1 or your break even level. Price ikifika hapo, kama unataka kuendelea kuhold, toa stop loss yako huku, eka stop loss yako kwa entry, ndio trade ikuwe a risk free trade. Alafu sasa ukisha break even, unaweza extend, sasa unaweza target take profit 4, which is your final take profit. Kumaanisha na expect position yako inafaa kuwa exactly like this.
exactly like this. So acha tu play price tuone kama order yetu ili openiwa, na after imeopeniwa take profit ili smash you. Like what happened immediately, that candle lenye imespike low ya red ili to involve kwa trade, alafu tukarushwa straight in profit. So acha tuone kama hii trade ilienda all the way to our final take profit ama kulienda aje. So do you trade? Imagine it was as easy as this, yani kama mkate bana. Unaona, kazi yako tu ni kuplot your FIB, kuweka order yako kwa your OTE level, stop loss yako below your 100%. Hii structure low hapa, hii ndio the 100% kwa FIB. Unaona hii level hapo ndio unaweka stop loss yako slightly below. Alafu take profit. Hata sijawapatia moja, nimewapatia 4. Kumaanisha tu kitaka kuhold trade unaweza hold. Unaona? So unaweza combine supply and demand, Fibonacci na market structure. Trust me, it's powerful. It's as easy as this. You don't even need to complicate it. Ni rahisi tu hivyo vile unaona, usicomplicate vitu. Sacha ni kuonyesha hiyo example ya pili, ndio uone vile kitu ni rahisi. Na shina nikiwaambia ni rahisi. Wacha sana kupiga confirmation. Hapa tuko kwa gold, na hii example specifically nimechagua kwa H1 time frame. Ndio niwaonyeshe like time frames don't matter. Vile nimwambia, kwa hiyo ingine tumetumia combination ya H4 na M15. Hapa tutatumia combination ya H1 na M5. By the way, kama ujue the best combinations ya time frames, unafaa watch hizi video zingine zote. Kama una scalp na expect upe M15 na M1. M15 kama time frame yako kubwa. But on this case, acha tuangalie H1 na M5. So, tukikuja kwa hii chart kwa gold kwa H1 time frame, kitu ya kwanza before anything else, direction inakuambia tunaenda wapi. Mark market structure. Market structure before hata nianze mark already naona hapa kuna major low tumebreak. We broke a really major low hapo. Before hata nianze kumark nini? My structure. So, nikiwa najua hivyo, nikumaanisha this market ilikuja kameka new low hapa. Alafu hiyo market ikapull back hadi hapa. Acha tuiweke hapo. Alafu tuka create a new lower low. Market bado iko bearish. Alafu from hapo vitu interesting zikaanza kuhappen. Unaona? Tukakuja break hii structure towards the upside. Lakini msisahau hizo internal structures. Unaona? Tukamwangalia vile market ilikuja kainafanya nini? Kamake ako ka high, ikarudi chini, ikamake aka ka high, ikarudi chini, ikamake aka ka high, ikarudi chini. Alafu ikakuja create this new high yenye naomba ilikujika break hizi structure zote. After market ili create this new high, we expected hii market itafanya nini? Hii market itaendelea na hii uptrend. Lakini sasa kitu interesting ili happen. Market ilikuja tena break hii low. Low gani? Tuko na hii low number 1. Na hii low number 1 important kwa nini? Juu ni breaker block iko hapa ndani. This red candle is a breaker block. Tumekuja close below your breaker block. Na isitoshe hapa kulikuwa na hii structure. Tumekuja tumebreak na this week. Na hiyo ndio inatuindicate nini? Bias imerudi kwa downtrend. So kama tunajua bias imerudi kwa downtrend, kumaanisha tunafaa kuwa tunatafuta nini? Supply yetu iko wapi? Kwa sababu kumbuka we are dealing with a selling market hapa ama a bearish market. On bearish markets we only want to work with supplies. Tunataka kuignore demands zote. Hatuna haja na demands. Where is our supply? Supply nawaambianga the easiest way ya kuidentify ni the last bullish candle of this move. Kumbuka hii move ndio ilikuja ikabreak structure huku chini, right? So unataka ujiulize the previous move inakuja kupaint ni candle gani ya blue ili creatiwa before tupate that high. Sini hii yenye na highlight hapa tu na hii kasa yangu. Kumaanisha you will now highlight it. Acha tu highlight. Ndio highlight. Ni kumaanisha setup yako unafaa kuona kitu kai exactly. So already tunaona price ilikuja na ikaingia ndani ya supply zone yetu. Price ikishaingia kwa supply zone yetu, this is where sasa nataka mfanye nini? Muende sasa kwa lower time frame yenu ama kwa your entry time frame. In our case hapa tuna combine H1 na M5. Kumaanisha immediately vile niliona price imeingia kwa zone yangu ya H1, nafanya drop wapi? Kwa M5. Sasa to drop kwa M5 tuone what really happened. So ndio time frame yetu ya M5. Kawaida nawaambianga mkikuja kwa hiyo lower time frame, the trend will always be against you. Na hiyo trend ndio tunatakanga ikue sasa iko aligned na the big time frame
ndio tukuwe involved kwa trade. Kwa nini nawaambia hivyo tena? Clearly tunaona hii trend ili change, iko kwa uptrend, tuli break hii high, tukaendelea ku break highs, kumaanisha nini? Hii sentiment vile hii market imekuja inafanya nini? Ina make higher highs na higher lows. Na these higher highs na higher lows ama hii sentiment ndio tunataka ifanye nini? Ndio tunataka ibadilike. Na tutajua imebadilika tukibreak structure style ka hiyo. It's this easy. Kumbuka tukiwa kwa hilo, that is when tuna plot FIB yetu from this high to this low. Tukiwa tunangoja hii pullback itakuja activate order yetu na tuendelee kumake hizo lower lows na lower highs. So tukiwa na hiyo knowledge yote, acha tu play price tuone what really happened. Usikumbuka atufai hata kuwa tunafungua MT5 ama hata kufikiria kufanya kitu kama hii sentiment haijafanya nini, haijabadilika. This is why hii market will get interesting. Kwa nini sentiment imeanza kubadilika? Nimejua je imebadilika. Vile tu naambianga, tumebreak a recent low. Tumebreak a recent low. Kumaanisha officially we are sellers. Hapo unafaa kuwa unajua vile utaplot your Fibonacci tool from your swing high to your swing low. So, hapa ndio sasa nda plot FIB yangu from this high, kwa sababu this is the swing high to this swing low. Kumaanisha Fibonacci tool yangu itakaa hivi. Nikiona ngoja nini? Nikiona ngoja price itoke hapa ikuje hapa kwa my entry level ama kwa my kill zone ama kwa my OTE, vile mtataka kuiita, by the hiyo ni yenu, as long as unaelewa ni wapi tunafaa kwa tunafanya nini, hiyo pullback inafaa kufika. So let us play price tuone kama price ilikuja ika activate sell limit yetu. Jikumbuka at this point tunafaa tufanye nini? Tunafaa tuweke short position hapa. Tunafaa kuwa na order stop loss ikiwa imecover that high, alafu take profit yetu ikiwa imeenda wapi? Maximum hadi take profit ya mwisho. Tukiwa in mind, tukiwa kwa hii level ya kwanza tuta break even. Kwanza acha tu play price tuone kama order yetu ili activate. Hii ndio reason nimeeka hii kama the second example. Angalieni nini ili happen. Just sitaki mkuwe confused. Juu ita happen sana mara moja. Unaona? Tuliplot FIB yetu from hapa juu hadi hapa. Lakini structure zikaendelea kufanya nini? Kubreakiwa. Kawaida tunajua market, kama market ili break structure ika change sentiment ikafanya hivyo, alafu ikakuja ika break structure tena vile tumeona iki break structure, ni kumaanisha hataki kufanya nini? Hataki hiyo market ikuje na break hii structure. Juu ki break hiyo structure ikuje kama hapo tusharudi kwa nini? Uptrend. So unajaribu kuambia nini? Fuata structure. Ni kumaanisha tuta expect pullback itakuja hadi hapo, hadi hapo, hadi hapo. Kumaanisha uto to highs tutaholdiwa, in short. That is what I mean. So tukiwa tunajua hivyo, what can we do? In this case nataka sasa delete order yako kwa MT5 kwa sababu market haitarudi hapo. Unaona? Na delete nini? Fibonacci tool yako. So nataka ufanye nini next? Nataka sasa uplot Fibonacci yako kwa your new swing high to your swing low. So first side kona a swing high. Tuna expect sasa market ikuje make swing low, ndio tu plot Fibonacci yetu from the high to the low, to the lowest point. Unaona? Acha tu play price tuone kama ili tupatia that low, that lowest point. Alafu ndajuaje tuko kwa that low point? Ni basically nikipata a blue candle ni kama tumeanza kurudi hivi. In short ni kama tumeanza kupata hiyo pullback. That is where sasa nda plot FIB yangu. So FIB yangu itakuwa wapi? FIB yangu itakuwa from this high to this low. Hivyo ndio Fibonacci yangu itafuanana. Alafu sasa tutaweka hapi sell limit, tutaweka sell limit yetu hapa. Kumaanisha we want to put our sell limit hapo, alafu stop loss kawaida tunataka tukave that high kidogo. We want to go for the whole target. But kitu tunaenda kwa hii target, kumbuka tukifika kwa hii level ya kwanza, acha hata nikumakie hapa. Tukifika kwa this first level, I want you to break even. But for now let us see kama sell limit yetu was it opened ama was it activated. Exactly na hiyo blue candle, that is when sasa tuko kwa market. Order yetu ishafunguliwa na that blue candle. Sasa tuko drawdown kidogo. Acha tuone what really happened after price imefungua order yetu. As we can see, market ili fight kuteremka juu tunaona ilikuwa wiki, but eventually wenye walikuwa patient, na unajua kawaida trading ulipo watu patient. Watu wali hold hadi mwisho, walikuja kutolewa na this red candle hapa. This one over here. Sitaki kushinda kama na extend hii tu look tuna chati kwa chafu, but anyway acha nifanye hata ndio muone.
That is where take profit yetu ilismashiwa na this red candle. Unaona? Lakini kumbuka kwa hii trade yote hukuwa na uoga. Kwa nini hukuwa na uoga? Nilionyesha kitu ya maana. Kumbuka immediately price ilifungua order yetu hapa, ikakuja ikagonga hii level. Siligonga na this candle, this red candle. Ulitoa stop loss yako huku, ukaweka stop loss yako break even. Kumaanisha from here on, unaona hii market kina kawia hivi before igonge take profit. Ulikuwa risk free. Haunge lose pesa yoyote kwa hii trade. Hii trade inge overturn, ingekuja tu ikutoe kwa entry yako. Unaona? So ni kama hadi nimeonyesha risk management na money management na Fibonacci tool. And it's this easy bro. Like you don't need to complicate anything else. Na mimi hata sitaongezea kitu kingine. Kama umefika hapa kwa hii video jo, comment FIB King ndo nijue umelan kitu leo. Comment FIB King alafu sasa watch ingine mkuu.